আগের দিন আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেটা হচ্ছে কি রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স। তো সেখানে আমাদের যেটা অবজেক্টিভ ছিল সেটা হচ্ছে কি আমরা অলরেডি কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি, মানে সেই হাইসেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে লেটেস্ট আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে পারটারবেশন থিওরি, টাইম ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন থিওরি, অর্থাৎ ইনএক্সাক্ট সিস্টেম যেগুলো আছে, মানে যাদের শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনকে ডিরেক্টলি সলভ করা যায় না তাদের জন্য অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথডে আমরা সলভ করছি। প্রবলেম হচ্ছে এই যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমরা স্টাডি করেছি, all the framework of quantum mechanics is based on the Galilean relativity or Newtonian relativity, অর্থাৎ তারা গ্যালিলিয়ান ইনভ্যারিয়েন্স ফলো করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ডক্টর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যখন এসটিআর ইন্ট্রোডিউস করেছেন, দেখা গেল এসটিআর ইজ দ্য মানে মোর ফ্ললেস থিওরি রাদার দ্যান দ্য গ্যালিলিয়ান relativity. So quantum mechanics should be revised, quantum mechanics should be modified in the framework of STR, special theory of relativity. So in order to do that, we have tried several equations or several approach to construct an equation so that it will be compatible with the ideas of special theory of relativity as well as it will be compatible with the assumptions or the ideas of quantum mechanics. তো আমরা অনেক রকম ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডে অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আমরা স্টাডি করেছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা একদম যেটা সাকসেসফুল ট্রায়াল যেটা ছিল ট্রায়াল 3, সেটা হচ্ছে ছিল কি ডিরাক ইকুয়েশন। ওকে, সো we have constructed an equation, namely Dirac equation, which is compatible with the ideas of both special theory of relativity STR and the quantum mechanics. Okay, and the equation is like alpha dot p plus beta mc of psi is equal to IH का टेल psi by del. So this is our known Dirac equation, and the main features of this equation is it will definitely satisfy the ideas of STR, because in the left hand side you get P, okay, P cap. So P cap is minus IH cut grad, minus IH cut grad. So first order derivative with respect to space, P cap is such an operator which contains first order derivative with respect to position. And in the right hand side you got the derivative with respect to time, which is also first order. অর্থাৎ এখানে আমি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখি এটা ফার্স্ট অর্ডার, তো both the derivatives will contain in first order dependence. That means the equation is PD, partial differential equation, which is first order with respect to both space and time. So space and time are treated equally. Okay, they are identically treated. That's why it will satisfy the requirements of special theory of relativity. So space and time is unified, is generalized in this equation. So this is the one of the most important features of Dirac equation. Secondly, this equation is first order, a first order differential equation. So the number of boundary conditions is 1. So you require one boundary condition so that you can construct the whole solution, which is psi. Okay, so this is the Dirac equation, and this equation can also be written in the time independent way, which is alpha dot p alpha dot p plus beta mc over psi is equal to E psi. E is the energy eigenvalue. E is the energy
if you want to consider this with the normal Schrodinger equation, the Hamiltonian operator in Schrodinger equation was like this is minus h cut square by twice m grad square plus okay. This is Schrodinger equation. And the Hamiltonian operator in Dirac equation, this is the Hamiltonian operator in Dirac equation. This is h cap. Okay. So h Dirac is equal to alpha dot p plus beta mc, okay, or you can write if you choose c equals to 1, which is beta m, and h of Schrodinger, which is minus p square by twice m, you can write in that way, p square by twice m plus t of r. So this equation is non-relativistic equation. Non-relativistic. That means the energy eigenvalue of this Hamiltonian operator E is the sum of the non-relativistic energy, total non-relativistic mechanical energy, kinetic energy p square by twice m, and the potential. But here, this is relativistic equation, relativistic Hamiltonian, relativistic Hamiltonian, this one, and the energy eigenvalue E will satisfy E square equal to p square plus m square. If you choose c equals to 1 in natural unit system, actually the equation was E square equal to p square c square plus m square c to the power. But if you choose c equals to 1 in natural unit system, then you can write E square is equal to p square plus m square. So this is for Dirac energy eigenvalue. It will satisfy this equation. And for Schrodinger eigenvalue, this E is kinetic energy plus potential energy. Okay. So this is the difference between relativistic Hamiltonian, which is Dirac Hamiltonian, and the non-relativistic Hamiltonian, which is Schrodinger Hamiltonian. So Dirac somehow estimated the operator form of the relativistic Hamiltonian. So that's why following his name is Hamiltonian operator. This is quantum operator, of course. So quantum version of the relativistic Hamiltonian or relativistic energy is estimated in that way. And the reasons behind this estimation is already discussed. You have already discussed, and also the idea is very clear. We have to keep the space and time dependence in an identical way. Okay. The equations is first order with respect to space and time, so it will satisfy the relativistic regime or relativistic approximations, and also it will satisfy the ideas of quantum mechanics. Quantum mechanics এর আইডিয়া গুলোকেও স্যাটিসফাই করছে। তাই জন্য ডিরাক হ্যামিল্টনিয়ানটাকে আমরা এইভাবে সাকসেসফুলি, দিস ইজ দ্য সাকসেসফুল ট্রায়াল of constructing such an equation which will definitely describe the relativistic equations in quantum mechanics. Okay, তো এটা আমরা আগের দিন মোটামুটি আলোচনা করেছিলাম, একটু ক্যাপিচুলেট করে। এবারে আমরা আরেকটা জিনিস দেখেছিলাম, এই যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখছি, p alpha dot p plus beta m of psi equals to e psi. এখানে আলফা 3 কম্পোনেন্ট, মানে আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, এটাকে আমরা এরকম লিখছি। সাপোজ
This is alpha I. Okay. I equals to 1 to 3 মানে alpha x alpha y alpha z এই কম্পোনেন্ট আর বিটা বিটা হচ্ছে ওয়ান কম্পোনেন্ট অর্থাৎ অ্যাজ ইফ এটা একটা ভেক্টর আর এটা হচ্ছে স্কেলার। তো আমরা যদি দেখি এই ডিরাক ইকুয়েশনে চারটে কোয়ান্টিটিজ আমাদের কাছে আছে। একটা হচ্ছে আলফা, আলফা তিনটে কম্পোনেন্ট আর বিটা। ওকে, এবং এদের যে ফিচারস আমরা অলরেডি পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি না আলফা আই স্কয়ার আলফা আই ইকুয়ালস টু, অর্থাৎ এদের কম্পোনেন্ট গুলোর প্রত্যেকে স্কয়ার করলে 1 হচ্ছে এবং বিটা স্কয়ার করলেও 1 হচ্ছে। আরেকটা জিনিস কি না এদের যে অ্যান্টি কমিউটেশন, অর্থাৎ আমি যদি এরকম লিখি যে আলফা 1 আলফা 2 প্লাস আলফা 2 আলফা 1 এটা কিন্তু 0 হয়। শুধু 1 2 এর ক্ষেত্রে নয়, এখানে যদি আমি আই জে করে দিই সাপোজ ইন জেনারেল যে কোনো দুটো কম্পোনেন্ট আলফা যদি আমরা এখানে রাখি সেটা কিন্তু 0, অর্থাৎ আলফা আই alpha j alpha I. Of course, I not equals to 0. কারণ আলফা ইকুয়াল টু জে হলে কি হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু জে মানে সাপোজ আই ইকুয়াল টু জে মানে আলফা স্কয়ার প্লাস আলফা স্কয়ার মানে 2 আলফা স্কয়ার which will be 2. So I not equal to j হলে এটা অ্যান্টি কমিউটেশন। Similarly, beta also anti-commute with alpha, any component of alpha. So beta alpha I plus alpha I of beta is also 0. So these equations can be written in the anti-commutation bracket way, which is alpha I beta is equal to 0. Anti-commutation bracket. Commutation is represented by third bracket and anti-commutation is represented by second. And similarly, anti-commutation of alpha I, alpha j, this is equal to twice chronica delta ij. That means if I equal to z, the anti-commutation of the same components, it will yield 2. Because same component means alpha square plus alpha square, 2 alpha square. Alpha square is essentially 1, so 2. And if I not equals to z, then they will anti-commute in 0. So these are the features. These are the features of alpha and beta, that is components of alpha. And we have found alpha I square beta square equals to 1. Okay. So now we have to find the form of this alpha and beta. Alpha and beta is taken arbitrarily, and we have found the features of this, but we have to construct it in a suitable way. We have to use the suitable form of this alpha and beta. So in order to do that, we have some previous references. The references is, you have studied the non-relativistic spin, non-relativistic spin state of spin half particle. That means S equal to half particles, like electrons, non-relativistic electrons. Okay. And you know the spin state of such non-relativistic particles is described by the Pauli matrix. Pauli matrices. Sigma X, sigma y, sigma z. These three. Okay. Or you can write this is suppose sigma I. I equals to 1, 2, 3. That means x, y, z.
The features of these Pauli matrices are somehow identical with the features of alphas and betas, because here also these follow the same anti-commutation relation. It's sigma I, sigma j, this is twice Monica delta H, the same one. Okay. And the same thing, sigma I square equals to 1. Okay. So Pauli matrices, which are used to represent the spin states of non-relativistic spin-half particles, they are somehow identical in features with alpha and beta, the components of alpha and beta, because their features are identical, alpha I, alpha j, alpha beta, these are same. Okay. Similar cases for Pauli matrices also. Pauli matrices ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, sigma x, sigma y, sigma j. But the difference is also clear, because sigma i's, the set of sigma i's, there are three components, three component set. Okay. But alpha and beta, the four components. Four components. So there are similarities, but there is a clear difference also. The difference is very dominant difference. The Pauli matrices are 3 in members, but the alpha and beta, if you consider the matrix form of alpha and beta, they are 4 in the number, sorry, 4 in the members. Okay. Now you know Pauli matrices are basically 2 cross 2 matrices. Okay. Pauli matrices are 2 cross 2 matrices. Sigma x is equal to 0, 1, 1, 0. Sigma y are 0, minus I 0. Sigma z are 1, 0, 0, minus. They are 2 cross 2 matrices. And the eigenvectors of Pauli matrices, we have 3, sigma x, sigma y, and sigma z. The eigenvectors of sigma z, they are 2. Okay. Suppose they are represented by spin of particle, spin of state. This is half, and sigma z of down is equal to minus. The eigenvalue is plus 1 and eigenvalue is minus 1. Okay. And the matrix form of the eigenvectors, spin up is represented by 1, 0, and spin down, right, 0, 1. So basically Pauli matrices are of dimension 2. The matrices are 2 cross 2, and the eigenstates are 2-dimensional space, 1, 0, 2 components. So এটা হচ্ছে পাউলি ম্যাট্রিসেস এর যে রিপ্রেজেন্টেশন এটা। তো আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি, আমি যদি আলফা আর বিটা, alpha and beta, the 4 components. Okay. So they should be 4 cross 4. Their dimensionality will be 4 cross 4. And the eigenvectors of that will be also 4-dimensional space. So that means it will be 4 cross 1. The eigenvectors or eigenstate, you can say, eigenstate. And the matrices, these alpha, beta, these are 4 cross 4. Okay. Because Pauli matrices, they are 2 cross 2, but here that should be 4 cross 4. Now
as there are similarities in their algebra. Okay, they are like the same algebra, the algebras of Pauli matrices and the algebras of alpha and beta. I mean, you can say suppose these are the Dirac matrices, they are same. So we can say that sigma has the sub algebra of alpha and beta. Sigma, the algebra of sigma and the algebra of alpha beta, they are somehow they are common between them. So sigma possesses the sub algebra. Sigma possesses the sub algebra of alpha and beta, because there are common features in the algebra, but alpha and beta have some extra. The extra is in their dimension. So we can infer the idea that sigma, that means sigma I, will be embedded in alpha and beta. Okay. So what is its physical significance? Mathematically, from the mathematical perspective, you got the point that their algebras are common. The algebras of sigma and algebras of alpha beta, there are some common region, common things between them. And alpha and beta has the higher dimensionality, so you can say that sigma possesses the sub algebra of alpha and beta. It is okay. So sigma will be embedded in the structure of alpha and beta. Okay, it is also okay. But what it is significant? The significance, if you try to understand, alpha and beta, these are correspond to relativistic spin. Relativistic spin state. Sigma, these are related to okay. Sigma, these are related to non-relativistic spin. Okay. So non-relativistic spin will be embedded in the structure of relativistic spin state. This is the physical significance. Okay. So in the structure of structure of relativistic spin matrices, you will find the non-relativistic spin matrices is embedded. Okay. So if you try to construct the eigenstates or relativistic spin state, suppose I am writing this is psi. Psi represents the relativistic spin states of some particle here. It will be the direct product of non-relativistic spin state as well as some extra degrees of freedom. So this comes from the Pauli matrices. These are the eigenstate of sigma I, and this is the eigenstate of alpha and beta. Alpha and beta, and this is the eigenstate of sigma. So the eigenstates or the spin states of relativistic spin, it will be equal to the direct product of non-relativistic spin. This is non-relativistic spin with some extra degrees of freedom. This is the extra. This extra term is due to the relativistic effect. Okay. So এটা আমরা দেখতে পাবো, আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যালি ডেভেলপ করব এই সলিউশনগুলোকে, আমরা এটা দেখতে পাবো যে রিলেটিভিস্টিক স্পিন স্টেটের মধ্যে নন রিলেটিভিস্টিক স্পিনের একটা কন্ট্রিবিউশন থাকছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা পার্ট থাকছে। ওকে, তো আমাদের এখন কাজ হবে যেটা আমি বলছিলাম যে এই আলফা বিটা ম্যাট্রিক্সটাকে ডিটারমাইন। তো আলফা আর বিটা মিলে আমার চারটা আছে, একটা আলফা আর একটা বিটা। তো আমি পাশাপাশি আলফা আর সিগমাকে রেখে কম্পেয়ার করতে চাইছি।
alpha and beta, and this is sigma. সিগমার মধ্যে আমরা সিগমার তিনটে কম্পোনেন্ট, সিগমা এক্স, সিগমা ওয়াই, সিগমা জেড, সিগমার তিনটে কম্পোনেন্ট আছে। এবং তার মধ্যে একটা মাত্র ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স আছে সিগমা জেড, যেটা এটা কত ডায়াগোনালটা 1 0 0 -1। তো তার মধ্যে একটা আমরা ডায়াগোনাল জেনারেটর পেয়েছি, ঠিক আছে। তিনটে আমার কম্পোনেন্ট ছিল, তিনটে কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা একটা ডায়াগোনাল জেনারেটর, এটা হচ্ছে সিগমা জেড। ঠিক এখানেও আমরা চারটে কম্পোনেন্ট পাচ্ছি, চারটের মধ্যে এই বিটাটাকে আমরা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হিসেবে দেব। এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বিটা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 1 হয়, এখানেও সিগমা জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 হয়। এখানে যেটা করা হয় হচ্ছে এরকম, i 0 0 না, মানে i থিটা থিটা মাইনাস, যেখানে i হচ্ছে 1001 আর থিটা হচ্ছে নাল ম্যাট্রিক্স 0000। এটা হচ্ছে বিটা। এখানে কি ছিল 100 -1, এখানে কি করা হয়েছে i থিটা থিটা মাইনাস। তো বেসিক্যালি এটা কত ম্যাট্রিক্স, এই ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশনালিটি কত 4 × 4। তো এটাকে ভাঙলে কি হবে, i এর জায়গায় 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 মানে 4 × 2। তাহলে বিটা ম্যাট্রিক্সটা আমরা পেয়ে গেছি। নেক্সট আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে আলফা i স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 আর আলফা i আলফা j প্লাস আলফা j আলফা i ইকুয়ালস টু 0, সরি ইকুয়ালস টু 0। সো বেসিক্যালি দে আর অ্যান্টি কমিউটিং। যেহেতু তারা অ্যান্টি কমিউটিং, তো এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে আলফা ইগুলোর এটা কেমন হবে, আলফা ইগুলোর কি হবে না হারমিসিয়ান হতে হবে। যেহেতু এটা হারমিসিয়ান, তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি, দিস ইজ সাপোজ এ বি, এটা যদি সি হয় তাহলে এটা সি স্টার, তাই তো। যে কোনো হারমিসিয়ান ম্যাট্রিক্স এরকমই হবে, কারণ আমি যদি আলফা ওয়াই স্ট্যাগার লিখি তাহলে কি হয়ে যাবে, এখানে এ আর বি রিয়েল, অফ কোর্স। তাহলে এ রিয়েল মানে এ স্টার, এ স্টার মানে এ, বি স্টার মানে বি, সি এর জায়গায় কি হয়ে যাচ্ছে সি স্টার, আর সি স্টার স্টার মানে হচ্ছে সি, ঠিক আছে। অর্থাৎ এই জিনিসটা এবার এর ট্রান্সপোজ হবে, তার মানে এরকম এ সি সি স্টার। আলফা ইকুয়াল টু আলফা ইকুয়াল টু আলফা ই ড্যাগা, মানে এটা হচ্ছে হারমিসিয়ান। তাহলে যে কোনো হারমিসিয়ান ম্যাট্রিক্সকে আমরা এভাবে লিখতে পাচ্ছি যে সাপোজ তাহলে আলফা এটা হলো এরকম যে এ বি সি, দেন আমরা এটাও দেখছি যে বিটা আলফা i ইকুয়াল টু আলফা i বিটা। সো বিটা আলফা i মিন্স i থিটাকে আমি 0 বলে লিখছি, বুঝতে সুবিধা হয়, 0 মাইনাস i। আলফা মিন্স a c c স্টার b ইকুয়ালস টু a c c স্টার b, আর এদিকে আসছে i 0 0 মাইনাস। তাহলে এর আউটকাম কি হলো, এটা থেকে কি পেলাম, এটা থেকে পেলে পাবো a, এটা থেকে পেলে পাবো c, তাহলে a আর c। আচ্ছা, এটা থেকে গুণ করলে পাচ্ছি মাইনাস c স্টার, সরি আমি তো ভুল লিখছি, এটা এটা হওয়া উচিত কি, এটা তো অ্যান্টি কমিউট করে, তার মানে এটা প্লাস এটা ইকুয়ালস টু 0।
মানে এটা ইকুয়াল টু মাইনাস হবে, আর এদিক থেকে হচ্ছে মাইনাস সি স্টার মাইনাস বি, মাইনাস বি ইকুয়াল টু মাইনাস অফ, এটা যদি করি তাহলে কি পাবো, এ থেকে এ পাচ্ছি আর এটা থেকে সি পাচ্ছি। এ আর সি, আচ্ছা এটা থেকে কি পাচ্ছি, সি স্টার আর মাইনাস সি স্টার আর মাইনাস। So a equal to minus a and আচ্ছা এখানে কি গুণটা বলেছে, এটা a এটা হচ্ছে মাইনাস সি, এটা মাইনাস সি, আর এটা ছিল হচ্ছে সি স্টার আর মাইনাস বি, সি স্টার আর মাইনাস। তো আমি এই দুটো তো সেম আছে না, মানে এই মাইনাসটা যদি এর মধ্যে এমবেড করি তাহলে কি পাচ্ছি, এটা মাইনাস এটা প্লাস, এটা মাইনাস এটা প্লাস। ওকে, তাহলে সি এটা মাইনাস সি স্টার, এখানেও মাইনাস সি স্টার, এখানে সি এখানে সি, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে এই দুটো যদি এ করি তাহলে a ইকুয়াল টু মাইনাস এ আর মাইনাস এ ইকুয়াল মাইনাস বি ইকুয়াল টু প্লাস, তার মানে a ইকুয়াল টু 0 b ইকুয়াল টু 0। তো তার মানে এই যে আলফা আই যেগুলো হলো, আলফা আই যে ক্যান্ডিডেট গুলো হলো, তার ফিচারস এরকম হবে যে হবে এরকম 0 0 অফ ডায়াগোনাল হবে, ট্রেসলেস 0 0, this will be c, this will be c star. Now the choice for alpha is, suppose c I am writing, suppose this is alpha I, then you can write alpha I equals to, because sigma i's are also Hermitian, so you can write as sigma should be embedded in alpha, so you can write this is sigma I, this is sigma I 0. Okay. So this is the matrix form of alpha. So now you have the matrix form of alpha I and beta. Alpha I is equal to this 0 0 sigma I and beta is equal to I 0 0 minus I. So these are the matrix form of alpha. Okay. These are the matrix form of alpha. Now, if you put the matrix form of alpha in the original Dirac equation is like alpha dot p. Okay. Alpha dot p plus beta m of psi equal to E psi. Okay, E psi means in matrix form. If you put the matrix form of alpha, beta, and all of these things, then you can find alpha dot p matrix plus beta m of psi. Okay. This one. So alpha dot p. So alpha dot means this is alpha I pi. So you can write that this is 0 sigma dot p, sigma dot p 0 plus beta m. Beta means m of beta. Beta means I 0 0 minus I. This one of psi is equal to this. So you can write in matrix form it will be m mi sigma dot p minus mi
of psi is equal to E psi. Okay. So this is the matrix form of Dirac equation. Okay. And you have to solve this side. Okay. These matrices, don't forget, these matrices are 4 cross 4 matrices. Because sigma are 2 cross 2, i's are 2 cross 2, so those are basically the 4 cross 4. So this sigma is also 4 cross 4. The sigma is also 4 cross 4. Okay. So I have to solve this equation. But before solving this equation, we have to use the other convention of writing the Dirac equation. So after doing that convention, we shall come back here and we shall solve this equation. মানে আমরা এরকম ফর্মে নিয়ে এসেছি, এবার একে সলভ করাটা খুব সহজ। কি করে সলভ করব, কিছু অ্যাপ্রোচ আছে, সেটা আমরা দেখব, কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটা জিনিস আমাদের দেখে নেওয়া দরকার আছে, সেটা আমরা দেখব। বসবি বলি যে তো বসছিস তো তো সেই জায়গাটা ভালো লাগলো না। নেট পাগল, নেট পাবে না বলছি। না না দেখছি। First of all, we have found the matrix of alpha and beta. Okay. And we know the properties of alpha and beta. But now we are trying to represent some new set of matrices. New set of matrices, namely gamma matrices. Gamma matrices. So we represent gamma nu. This is a 4 component matrices, which is gamma 0 and gamma. This gamma 0 is suppose beta, the same thing, and gamma is equal to suppose beta alpha. Okay. So now we have introduced a new set of matrices called gamma matrices, and gamma has the 4 components, gamma 0 and gamma. So gamma 0 is basically the beta, and gamma are the combinations of beta and alpha in that. Okay. And the matrix form of gamma is same. Matrix form of gamma naught is same. I 0 0 minus n. And the gamma I, that means gamma 1, gamma 2, gamma 3, it will be beta of alpha I, that means 0 0 0 minus I of 0 sigma I 0, which is sigma I 0 so gamma I will be this one, so 0 I 0 0 minus I, and this one, so this will be 0, sorry, this will be 0, then sigma I, this is minus sigma I, and this is 0. So this is the gamma matrix, gamma 0 and gamma. Now if you try to find the property of gamma I, suppose gamma naught square means beta square, which is equal to 1, and suppose gamma I square, gamma I into gamma I, so beta alpha I into beta alpha. Okay. You know beta and alpha, they are actually
anti-commuting. So you can write minus of alpha I beta to beta alpha I. Okay. So this is beta and beta beta square. Beta square equals to I. So this is minus alpha I square, which is minus 1. So gamma I square is not equal to 1. Gamma I square is equal to minus 1. Alpha I square was equal to 1, but gamma I square is not equal to 1. Gamma I square equal to minus 1. Okay. Now the anti-commutation. Now suppose anti-commutation. Suppose gamma I gamma j. Anti-commutation of gamma I gamma j. Okay, here gamma I not equal to 0. Ij not equal to 0. That means this is gamma I gamma j plus gamma j gamma I. So gamma I means beta alpha I, beta alpha j plus beta alpha j, beta alpha I. Now minus of alpha I, beta square alpha j, that is minus of alpha I alpha j, minus of alpha j alpha I. So this is minus of the anti-commutation of alpha I alpha j, which is 0. They are anti-commuting. So gamma I gamma j, they are anti. But if they are I equal to j, if I equal to j, then it will be minus 2. So gamma I gamma j, they are anti-commutation. It will be minus 2 tonica delta I j, where j equals to 1, 2, 3 only, not 0. Okay. Not 0. And gamma 0 square is equal to 1. So gamma 0 and gamma 0. This is 2 gamma 0 square, which will be 2. Okay. So these are the properties of gamma matrices. There are some more properties which will be discussed in later classes. But our aim is to write the Dirac equation in terms of this gamma matrices. Now you have the equation alpha dot p, alpha dot p plus beta m of psi is equal to E psi. Okay. Now multiply gamma naught the both ends. Okay. So you have gamma naught into alpha. So gamma naught into alpha means gamma beta into alpha. That means this is gamma vector dot p plus gamma, and that this is 1. Gamma naught and beta are same. Beta square equal to 1 plus m of psi is equal to gamma naught E psi. Gamma naught so now you can write gamma naught E minus gamma dot p of psi minus m psi is equal to 0. So the whole Dirac equation can be written in terms of the gamma matrices. Okay, there was in terms of alpha and beta. Now you can transform this equation in terms of gammas. Now you know the 4 momentum P mu. P mu is equal to E and P. So you write, if you write gamma mu P mu, it will be E gamma naught. It will be E gamma naught minus of gamma dot P. So the whole this thing, this one can be written as gamma mu P mu. So you can write gamma mu
gamma mu p mu minus m of psi equals to 0. And this thing, gamma mu p mu, this thing is actually written as p slash minus m psi equals to 0, where p slash is the notation which is the contraction with gamma matrices. This is called the contraction because gamma mu is one rank tensor, p mu is also one rank tensor, and their contraction is called the p slash. P slash is equal to p slash minus m equals to 0. And in other form, you know, p equal to I h cut of del v. The p mu is equal to I h cut of del mu. Sorry, if you write it contra value. Okay, p mu is equal to I h cut grad mu because p0 is equal to I h cut del t, which is energy operator, and the space form, suppose grad equal to minus I h cut grad. So in general, you can write p mu is equal to h cut grad mu. Suppose write that. Suppose p mu cap, which will be energy and minus of, so E equals to I h cut del t, and P is equal to minus I h cut grad. So minus and minus plus. So I h cut grad. Okay. So you can write I h cut common del t grad. So this is I h cut del mu. So P mu is I h cut del mu. So in terms of this operator form, you can write I h cut gamma mu del mu minus of m psi equals to 0. And this is the contraction of del mu. So you can write I h cut of del slash minus m. So these are the different forms of Dirac equation. One is in terms of p, and another is in terms of this one. So these are the forms of Dirac equation. Okay. So in the next class, we shall study how to solve this Dirac equation. We have constructed the matrix forms and the other forms like in slash notation. Dirac equation কে আমরা কিভাবে লিখতে হয় দেখলাম। পরের দিন আমরা শুধু সলিউশন গুলো করে যাব। কি মানে কি বলা যায়, কি পার্টিকেল সলিউশন, বিভিন্ন কেসে স্ফেরিক্যাল পোটেনশিয়ালের জন্য সলিউশন কি হবে, সমস্ত রকম কেসে ডিরাক ইকুয়েশনের সলিউশন কি হবে সেগুলো আলোচনা করব। আরো ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট আছে, যেমন এই যে হোল থিওরি, ইলেকট্রন হোল থিওরি, তার ইনসাইট গুলো কি, মানে নেগেটিভ এনার্জি আইগেন ভ্যালু এক্সপ্লেনেশন কিভাবে হবে এই ডিরাক ইকুয়েশন থেকে। তো সেই সমস্ত কিছু আমরা পরের দিন আলোচনা করব।